Hello everyone, good evening. Good evening, everyone. Hello everyone, good evening. Good evening to all. I think I'm clearly visible and audible right now. Welcome to my another online class. I think everyone should be fine. So our today's topic is Indian Geography Part 1 for class 10 ICSC chapter number 9 in many books. So now we can start our class. First, give some time to join others. Please comment everyone. Am I audible? We have some kinds of network issue. So am I clearly audible and visible right now? Please inform and in my chat box. Some kind of network issues I have today. That's why. So now, can we start our today's class? Everyone, please comment. Keep. So our today's topic is Indian agriculture. Chapter number 9 in some books in 10, chapter Indian Agriculture 1, Part 1. So today we're going to learn about so many basic things about our Indian geography that we have in our ICSC class 10 syllabus in Bengali medium in WBB, West Bengal Board of Secondary Education. We also have that chapter, same topics we have in Bengali medium books. So this chapter is very important for our upcoming final examination or upcoming Unit 1 or Unit 2 examination or half yearly examination. In every examination, we have questions from that particular chapter. That's why I am share all of these topics with you. Prepare yourself first. Good evening, Shoria. Thank you for joining our today's live class. So, first of all, so can we start now? So, first of all, we have introduction right now in front of us. I think it is clearly visible to all. So, introduction. So, first introduction is agriculture is one of the oldest and most important economic activities in India. Since ancient times, Indians have depended on agriculture for food, employment, and livelihood. Even today, we observe the agriculture remains the backbone of our Indian economy because a large section of populations is directly or indirectly depend upon it.
বিকজ একবার ভেবেই দেখো যে এগ্রিকালচার আছে বলেই, জাস্ট বিকজ উই হ্যাভ এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যারাউন্ড আস, আমরা ফুড পাচ্ছি প্রতিদিন, ফ্রম মর্নিং টু আওয়ার ডিনার, এভরি টাইম আমাদের ফুড দরকার, বিকজ ফুডই আমাদের বডি গ্রোথ এবং মাইন্ডের গ্রোথের জন্য খুব বেশিভাবে দরকার। তো এর পরে যে পয়েন্টটা আসছে, ইন্ডিয়া ইজ প্রাইমারিলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি ডিউ টু কি ভাস্ট ফার্টাইল প্লেন্স, বিকজ আমরা জানি আমাদের কান্ট্রিতে একটা হিউজ রিজিয়ন প্লেন রিজিয়নের মধ্যে পড়ছে। প্লেন রিজিয়ন মানে কি, যেগুলো সমতল বা সমান রিজিয়ন, দ্যাটস রিজিয়নস আর নোন অ্যাজ প্লেন রিজিয়ন। তো প্লেন রিজিয়নের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে আরো কি আছে, ফেভারেবল ক্লাইমেট কন্ডিশন। অবভিয়াসলি আমরা কোন ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের মধ্যে আছি, কমেন্ট করে জানাও আমাকে। অবভিয়াসলি আমরা ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের মধ্যে আছি। তো ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট কেন, আমাদের কান্ট্রির মিডিল থেকে দ্য ট্রপিক অফ ক্যান্সার পাস হয়েছে 23.5 ডিগ্রি নর্থ লাইন, দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে ফেভারেবল কন্ডিশন পাওয়া যাচ্ছে কি কাল্টিভেশনের জন্য। অ্যাভেলেবিলিটি অফ রিভার সিস্টেম, হ্যাঁ, সো মেনি রিভার সিস্টেম উই হ্যাভ ইন আওয়ার এন্টায়ার কান্ট্রি, অ্যামং দেম the Ganga river system is most important river system in our country. The Ganga river system is most important river system. That's why our ancient peoples or ancient in our ancient civilization, Ganga is mentioned as the holy river of our country, because a large number of people dependent on this river. Next, different types of soils we have. Obviously, so many kinds of types of soils we have in our country. That's why good evening. সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে কি হচ্ছে, সয়েল আরো বেশি করে ইমপ্রুভ করে, মানে সয়েলের জন্য এগ্রিকালচারাল সেক্টর ডেভেলপ করেছে, লার্জ লেবার ফোর্স। অবভিয়াসলি অ্যাকর্ডিং টু পপুলেশন উই আর দ্য টপ র্যাঙ্ক হোল্ডার কান্ট্রি। তা আমাদের হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব থেকে পপুলেটেড কান্ট্রি আমরা। নাওয়াডেজ মোর দ্যান 140 crore পিপল লিভ ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশে 140 কোটি বেশি মানুষ থাকে। তো তাদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক মানুষ বা বড় সংখ্যক জনগণ কিসের সাথে যুক্ত, দ্য লার্জ নাম্বার অফ পিপল জয়েন উইথ এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি, দ্যাটস ওয়াই আই মেনশন দিস পয়েন্ট, দ্য লার্জ লেবার ফোর্স। Next thing we have, agriculture in India is highly diversified. Obviously, highly diversified because in we live in a large country. Our geographical features, uh, so many kind of geographical features we have. That's why I mentioned here, agriculture in India is highly diversified. Different crops are grown in different region according to the climate, rainfall, temperature, and soil condition. So first of all, you have to mention or write down all of these things on your copy. Climate, rainfall, temperature, and soil condition. We have favorable climatic condition, favorable rainfall, favorable temperature, and favorable soil condition we have in our country. That's why we are able to cultivate so many things all over or all around our country. Understand? So, we are going further. I want to tell you something, that in our M Studies Center offline classes will be activated right now. If you want to take admission in our classes, then join me through our YouTube channel. You can inform me via our Telegram and Instagram. DM me first. So you can take admission at our offline classes. আমাদের অফলাইন ক্লাসেসের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল টিচার্সরা থাকছে, দে আর রিয়েলি কোয়ালিফাইড অ্যান্ড সাম অফ দেম আর টেট কোয়ালিফাইড অলসো। সো এটাই বলার, যদি তোমরা অফলাইন ক্লাসে অ্যাডমিশন নিতে চাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিও, সেখানেও আমরা তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব। সো move forward. Next topic we have importance of Indian agriculture. Importance of Indian agriculture. So next points we have importance of Indian agriculture.
Importance of Indian agriculture. Agriculture occupy a central position on the Indian economic and society. It contributes significantly to employment, food production, industrial development and region trade. So আমাদের চ্যাপ্টারের শেষে আমরা যে কোশ্চেনগুলো from that chapter appeared in our upcoming or final examinations already, we are going to discuss about all of these questions and answer. এই চ্যাপ্টার থেকে যে ধরনের কোশ্চেনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসেছে আমাদের ফাইনাল এক্সামে, আইসিএসসি এক্সামে, 10th ফাইনাল এক্সামে এসছে, সেগুলিও নিয়েও আমরা আলোচনা করব। সো স্টে টিউনড ফর অল অফ দিস টপিকস। তো সোর্স অফ লাইভলিহুড দেখতে পাচ্ছি আমরা, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ agriculture in India. First point we have, it's our agriculture is the source of our livelihood. Means so many people are dependent their life for agricultural activity. They spend their life doing agricultural activity. I want to say that তারা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। একটা আমাদের দেশের একটা বড় সংখ্যক মানুষ বা একটা অনেকটাই সংখ্যক মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তো তারা কি করছে? কৃষিকাজের দ্বারা তাদের জীবন অতিবাহিত করছে। এখানে লেখাই আছে, এগ্রিকালচার ইজ প্রাইমারিলি অকুপেশন অফ millions of Indian. Next, nearly half of Indian population dependent on agriculture. So half of our population is dependent on Indian agricultural system. Am I clearly audible and visible right now? Can you please inform me via our live chat section? Am I clearly audible? Please comment down below. And all these things are clearly visible right now. The source of livelihoods, there are 3 points I mentioned here. Nearly half of India's population depend on agriculture. Farmers, laborers, traders, transport workers, and many rural industries depend on agricultural activity. Some of the examples are people engaged in farming, dairy farming. Dairy farming is also a part of Indian agricultural system. Poultry are also a part of our Indian agricultural system. Fisheries are there. Animal husbandries are also there. Next things, it's provide food. Obviously, agricultural activity is the only activity that provide us food. That's why I mentioned here, agriculture provide food for India's huge population. The major food crops include rice, wheat, pulse, millet, and maize. Without agriculture, food security cannot be maintained. Obviously, if we are not engaged in any kind of agricultural work, our country gone through a food shortage period. That's why I mention here, without agriculture, food security cannot be maintained. Food security cannot be maintained. One thing, যদি তোমরা এই পিডিএফটা চাও, আমাদের এই পিডিএফটা যদি তোমাদের দরকার পড়ে, তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও। ইন আওয়ার টেলিগ্রাম গ্রুপ আই অলসো প্রোভাইড দিস পিডিএফ আফটার দ্য ক্লাস। তো অবভিয়াসলি তোমরা জানিও আমাদের টেলিগ্রাম লিঙ্ক চ্যানেল দেয়া থাকবে, সেখান থেকে আমাদের চ্যানেলে অলরেডি মেনশন করা আছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি পোস্টে বা কমিউনিটি পোস্টের মধ্যে। সেখানে গিয়ে তোমাদের কিউআর কোড দেখতে পাবে, কিউআর কোড স্ক্যান করলেই ডাইরেক্ট তোমরা রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের সাথে। সেখান থেকে তোমরা এই নোটসটাকে ফ্রিতে পেতে পারো। তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, কমেন্ট করে জানাতে হবে আমাদের লাইভ ক্লাসের মধ্যে যে তোমরা জয়েন আছো, তাহলে এই পিডিএফটা পুরো পেয়ে যাবে। আর একটা ছোট্ট কথা, সো মেনি চ্যাপ্টার্স উই হ্যাভ ফর আওয়ার ফাইনাল এক্সামিনেশনস, অ্যান্ড তার থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ সো মেনি সাবজেক্টস। সো তোমাদের কাছে পড়ার জন্য সময়টা বা রিভিশন করার জন্য সময় খুব কম থাকবে। তার জন্য এরকম পিডিএফ বা যদি নোটস তোমরা নিজেরা বাড়িতে তৈরি করো, ইটস গনা ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ। তো এগুলো কি হবে, তোমাদের জন্য খুব বেশিভাবে হেল্পফুল হবে। সেটাই আমি বলতে চাইছি যে অবশ্যই এগুলো নোট করতে পারো বা এখান থেকে স্ক্রিনশটে নিয়ে রাখতে পারো, তোমরা পরে যখন তোমাদের সময় লিখে ফেলতে পারো। সো হ্যাঁ, আমরা এবার আমাদের টপিকে আসি, প্রোভাইড ফর ফুড। এগ্রিকালচার প্রোভাইড ফর ইন্ডিয়া হিউজ পপুলেশন। মেজর ফুড ক্রপস ইনক্লুড রাইস, wheat, pulses, millets, and maize.
So third point is suppliers of raw material. So many industries depend on agriculture for raw materials. So many industries depend on agriculture for raw materials. And what are they? Agricultural product related industries are cotton, sugarcane, jute, tea, rubber. Thus, agriculture supports industrial developments also. So, if we developed in agricultural sector, our industrial sector will also developed. Contribution of national income is a very important point for us. Agriculture contributes significantly to India's gross domestic product. Everyone write this GDP or known as gross domestic product. GDP or gross domestic product. Although the contribution has reduced compared to earlier time, agriculture still remains as an important sector of our economy. Although our agricultural sector or our economic sector diversified, so after independence, but still now we are dependent on agriculture. Our contribution in our GDP is a large amount of rupees came from our agricultural sector. Next thing we have the foreign exchange earnings. So foreign exchange earning, agricultural product export by India earn valuable foreign exchange. Major export items are first of all tea, coffee, spices, basmati rice, cotton and marine products. These exports strengthen India's economy. So all of these things we are exported to another countries and earn foreign monies or foreign exchange. Next, development of rural area. Obviously, it's another important point for us. Agricultural promotes rural employment, transportations, irrigations, storage facilities, and rural markets. So obviously, so many things we can have from our agricultural sector, or agricultural sector is also known as primary sector. So can you please everyone type here, am I clearly audible or visible? How this class going on? Can you please inform us? I'm waiting for your comments. Sometimes the network creates lots of problem. That's why I have to. So next points we have. Thank you for informing that I am clearly audible right now and everything is visible clearly. So now, can we move forward to our next topic? Problems of Indian agriculture. So obviously, we have some kinds of problem in our agricultural sector. So first of all, despite progress in agriculture, Indian farmers still face many difficulties. Despite progresses in agriculture, Indian farmers still face many kinds of difficulties in various aspects. And what are they? First of all, we have dependence on monsoon. First of all, we have the dependence on monsoon. Dependence on monsoon. Yes, till now, after more than 75 years after getting our independence, we are now dependent on monsoon or weathering condition for our agricultural activities. If the monsoon came lately in our country, that our farmers face various kinds of difficulties in agricultural activities. So what are these problems? Indian agriculture is often called a gambles of monsoon. Indian agriculture is often called a gamble of monsoon. First of all, many farmers depend entirely on rainfall because they don't have enough resources to get irrigation system. Many farmers depend entirely
Many farmers depend entirely on rainfall. Delayed or insufficient monsoon causes crop failure. Excess rainfall may lead to flood. So excess rainfall, কম rainfall হলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? Drought like situation, and excess rainfall creates a flood like situation in our country. Not everywhere, but some part in our country. So next thing we have small and fragmented land holding. It's a important point for us. We have to understand it very carefully. So due to population growth and division of family property, land holding becomes smaller. Small farms reduce productivity. Modern machineries cannot be used efficiently. So I want to zoom in that particular part that we have in front of us. দেখো এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা ম্যাপ দিয়েছে আমাদের সামনে, যেখানে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি একটা হিউজ ম্যাপ আমাদের সামনে রয়েছে, রাইট? তো ম্যাপ থেকে আমরা কি দেখতে পাবো? বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাবো যে হোয়াইট বর্ডার যেটা ছিল, ধরো আজ থেকে কিছু বছর আগে যদি আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন যারা ছিলেন তারা এই এন্টায়ার জমিটার মালিক ছিলেন। They are the owner of that entire land farm by single owner. Basically, they are the single owner of that entire land farm. But if my grandparents have 2 or 3 children, they divided that land into 2 or 3 equal parts. তো কি হচ্ছে, তার পরের জেনারেশনে যে আমরা আসছি সেই ল্যান্ডটা কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে ধরো এই পার্টটা পেলো, তারপর ধরো নেক্সট জেনারেশন যে এলো তাদের ক্ষেত্রে জমিটা আরো ছোট হয়ে গেল। তো কি হবে, জমি ছোট হয়ে যাওয়ার জন্য বিকজ অফ স্মল ল্যান্ড হোল্ডিংস উই কান্ট এবল টু ইউজ সো মেনি লার্জ মেশিনারিজ ফর আওয়ার এগ্রিকালচারাল সেক্টর। এটা আমাদের দেশের খুব বড় একটা প্রবলেম, যেটা প্রত্যেকটাই বলতে গেলে বেশিরভাগ ফার্মার্স এটাকে কি করছে দেখতে পাচ্ছে, বা তাদের মধ্যে প্রবলেমটা ফেস করছে তারা। নেক্সট, ট্র্যাডিশনাল ফার্মিং মেথড। নেক্সট পয়েন্ট উই হ্যাভ ট্র্যাডিশনাল ফার্মিং মেথডস। কি দেখতে পাচ্ছি, আওয়ার অ্যানসেস্টার্সরা যেভাবে কাল্টিভেশন করতো এখনো আমরা সেইভাবেই কিছুটা কাল্টিভেশন করতে থাকছি। তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ট্র্যাডিশনাল ফার্মিং মেথডস, কি দেখতে পাচ্ছি উডেন প্লাগ, ট্র্যাডিশনাল সিড অ্যান্ড ওল্ড টেকনিক্স, যার জন্য কি হচ্ছে আউটকাম, এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটির যে আউটকাম সেটা কি হচ্ছে কমে গেছে অনেকটা। এগ্রিকালচারাল আউটকাম কমে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে, এগ্রিকালচার বা ফার্মার্সরা খুব বেশি এগ্রিকালচারাল সেক্টর থেকে প্রফিট করতে পারছে না। ইটস আ হিউজ ড্রব্যাক ফর আওয়ার কাল্টিভেটার্স কমিউনিটি। সো নেক্সট, অ্যাজ এ রেজাল্ট crop yields remain low, যেটা এক্ষুনি আমি বললামই। Productions is less efficient. So less productions means কি low income. Next, যেটা একটু আগে বলছিলাম, lack of irrigation facilities. Beneficial for us. Sir, your distinct and insightful sessions truly enhance and our learning. Thank you so much. Thank you. Shushi Shen comment, thank you so much. So the lack of irrigation facilities are unevenly distributed, so that's why the farmers have to face so many kinds of problems. The irrigation facilities are unevenly distributed. Problem includes scarcity of canals, lack of tube wells, water shortage. So all these kinds of problems we have in our agricultural sector. So problem number 5, soil erosion and soil degradation. Obviously overgrazing is the reason. Sometimes overgrazing, sometimes deforestation, sometimes excessive fertilizer uses, and sometimes over waterlogging. Next, the damaged agricultural product. Next points we have problem number in Indian agricultural problem. We have another points, lack of modern techniques. Somehow our cultivators are not able to access the modern techniques because of the high price of modern technologies. That's why they have to maintain the primitive methods. মানে কি খুব বেশি দাম হওয়ায় মডার্ন জিনিসগুলোর দাম বা টেকনোলজিগুলোর দাম, যেমন ধরো একটা খুব বড় হারভেস্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট, সেটার পক্ষে ইনভেস্ট করা
It's a very huge difficult work for our Indian cultivators. That's why তারা কি করছে, প্রবলেম ফেস করছে ইন ম্যানি অ্যাসপেক্টস। একটু জুম করে নিচ্ছি যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয়। আমাকে জানিও, ইনফর্ম মি ইফ ফেসিং ইউ এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম, দেন প্লিজ ইনফর্ম মি ইন দ্য কমেন্ট বক্স. Comment box are open for you. Next thing, poverty and indebtedness. The small farmers often borrow money from the moneylenders, face crop failures, fall into debt traps. মানে কি বলতে চাইছে সোজা কথায়, ধরো কোনো ফার্মার একটা হিউজ অ্যামাউন্ট লোন নিল ফর দেয়ার কাল্টিভেশনাল ওয়ার্ক কোনো মানি ল্যান্ডার্সের থেকে। সেই বছরই কি হলো, বিকজ অফ মনসুন রেনফল যে ঠিকমতো এলো না আমাদের কান্ট্রিতে, বা আমাদের ওয়েদার কন্ডিশন ফেভারেবল না হয়, ক্রপ কাল্টিভেশন ঠিক মতো হলো না। তার জন্য কি হবে, যদি ক্রপ কাল্টিভেশন না হয়, সেই ফার্মারটা মার্কেটে গিয়ে বিক্রি করবে কি? বিক্রি না হলে তার কাছে টাকা আসবে না, আর টাকা না এলে সে যার থেকে লোন নিয়েছে তাকে সেই টাকাটা ফেরত দিতে পারবে না। তাতে বাধ্য হয়ে তাকে কি করতে হবে, জমিটাকে মর্গেজ রাখতে হবে, আর নয় তাকে কুইট করতে হবে আমাদের এগ্রিকালচারাল সেক্টর। নেক্সট, পুয়ার স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন। অবভিয়াসলি ধরো যে বছর প্রচুর চাষ হলো, আমরা জানি, দেখবে বাবা মাকে জিজ্ঞেস করবে, তারা বলবেন যে অনেক শস্য আছে, ভেজিটেবলস লাইক পটেটো, সেগুলো কি করা হয়, কোল্ড স্টোরেজে রেখে দেওয়া হয়। এবার যদি কোল্ড স্টোরেজ অ্যাভেলেবেল না থাকে, তাহলে ওই উৎপন্ন হওয়া জিনিসগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। নেক্সট, আনঅর্গানাইজড মার্কেটিং সিস্টেম। অবভিয়াসলি এমএসপি সেট করা নেই, তার জন্য কি হচ্ছে, ফার্মার্সরা ঠিকঠাক দাম পাচ্ছে না আমাদের কাল্টিভেশন সিস্টেমে, তার জন্য একটা হিউজ প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে। কি বললাম আবার একবার বলি, যে এমএসপি মিনিমাম সেলিং প্রাইস বা ম্যাক্সিমাম সেলিং প্রাইস, মিনিমাম সেলিং প্রাইস যদি সেট করা না থাকে, তাহলে কিন্তু ফার্মারদের জন্য প্রবলেম হবে। যদি তোমাদের এই রিগার্ডিং এমএসপি রিগার্ডিং যদি আরো কিছু জানার থাকে কমেন্ট করে জানাও, তাহলে আমি বলে দেবো। Yes, thank you Shoma Chakraborty for joining our live session. I think it is helpful for you also. কমেন্ট করে জানি যদি কোশ্চেন থাকে বা এই রিগার্ডিং কিছু বোঝার থাকে, তো অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব সেগুলোকে ক্লিয়ার করা। আর আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি, আমরা লাইভ ক্লাসের সাথে সাথে আমাদের এম স্টাডি সেন্টারে কি হচ্ছে, যে স্পেশালাইজ টিচার দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল টিচার তারা ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টে ক্লাস নিচ্ছে। যদি তোমরা আমাদের অফলাইন ক্লাসে জয়েন হতে চাও, তাহলে আমাদের ইউটিউবে বা এই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানিও যে ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু জয়েন আওয়ার অফলাইন ক্লাসেস অলসো, because so many talented teachers we have among us, so you can take or you can benefit it from them from every aspects. Next, so amra already we got covered the loopholes or problems regarding or connected with our agricultural system. Now some benefits of our Indian agricultural system. Indian agriculture benefit the country in many ways. Economic benefit, first of all, I have already discussed it. Next thing, social benefits. We also have some social benefits because it helps us to reduce poverty. It supports rural society, ensure food availability. Obviously, তখনই বলছিলাম যদি আমরা কাল্টিভেশন নাই করি, তাহলে কি করে আমরা ফুড পাবো? খাওয়ার তো অবশ্যই দরকার। মানুষের তিনটে প্রাথমিক চাহিদা সবসময় থাকে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। তাহলে দেখতে পাচ্ছি দ্য টপ মোস্ট প্রায়োরিটি ফুড, খাদ্য, নেক্সট ড্রেস, বস্ত্র, অ্যান্ড নেক্সট যেখানে আমরা আছি নোন অ্যাজ বাসস্থান ইন আওয়ার হ্যাবিটেট। সো আমাদের কিন্তু প্রাথমিক চাহিদার ফার্স্টেই আসছে ফুড, তো ফুড অবশ্যই আমাদের দরকার। দ্যাটস ওয়াই মেনশন হিয়ার the social benefits also. Environmental benefits obviously maintain greenery, supports biodiversity. So many kinds of insects and animals are dependent on us, on our agricultural system also. So দেখো আমরা হিউম্যান, কিছু জিনিস পড়াশোনার বাইরে একটু আলোচনা করি সাথে সাথে। ফার্স্ট অফ অল উই আর হিউম্যান, আমরা সুপ্রিম, আমরা ফুড চেনের সব থেকে উপরে আছি ইন আওয়ার আর্থ, ইন আওয়ার হোম প্ল্যানেট। তো উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটিস অলসো। এটা নিশ্চয়ই শুনেছো তোমরা, উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি। তো আমরা যেহেতু ফুড চেনের একদম টপে রয়েছি, আমাদেরও উচিত যে আদার্স যারা নিচে রয়েছে তাদেরকে প্রোটেকশন দেয়। উই আর দ্য প্রোটেক্টর, নট কনজিউমার অনলি। আমরা শুধু কনজিউম করার জন্যই নেই, আমাদের উচিত আমাদের বায়োডাইভার্সিটি বা ফুড চেনের মধ্যে যারা যারা আছে তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া।
ঠিক আছে, শুধুমাত্র নিজেদের কথা ভাবলে হবে না, একটু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। শুধুমাত্র বিল্ডিং তৈরি করলেই হবে না, রাস্তাঘাট তৈরি করলেই হবে না, তৈরি করতে হবে কি সবার থাকার মতো পরিবেশ, যাতে ফুড চেনের মধ্যে যেসব আমাদের কাছে এনিম্যালস, ইনসেক্ট, বার্ডস, হোয়াট এভার উই হ্যাভ ইন আওয়ার ফুড চেন, উই মাস্ট বি প্রোটেক্ট দেম। So now, next part we have, or next thing we have, the Green Revolution. The most important topic, the Green Revolution. I instruct you, please mention or write down all of these things on your copies, or you can take a screenshot from here. Green Revolution. Basically, we have Green Revolution. So what is Green Revolution? Green Revolution refers a remarkable increase. The Green Revolution refers to the remarkable increase in agricultural production through the use of modern scientific methods and technologies. It began in India during 1960 to overcome the food shortage. So write down this on your copy. The Green Revolution mainly focused on wheat and rice production. So কি বোঝাচ্ছে wheat and rice production means যে ফুড ক্রপের দিকেই আমাদের গ্রিন রেভলিউশনের মেন ফোকাস, যাতে দেশে কোনো ফুড স্কারসিটি ক্রিয়েট না হয়। That's why our Green Revolution main focused on food crops like wheat and rice. Next, features of Green Revolution. Some kinds of features we have for our Green Revolutions. The Green Revolutions. The Green Revolution introduced high yielding seeds, chemical fertilizers, pesticides, irrigation facilities, mechanized farming, and multiple cropping. So all of these things. So features of Green Revolution. The Green Revolution introduced high yielding seeds. So underline these statements: high yielding variety seeds by HYV seeds. Next thing we have chemical fertilizers, pesticides, irrigation facilities, mechanized farming, and multiple cropping. Arushida's comments, no one has ever explained this chapter to us with such clarity and depth before. Thank you for representing it is effectively for the patients clearing on my doubts. Thank you, Arushi. Thank you so much for joining our online class. I think this class will be memorable for you and clear so many doubts you have regarding this chapter. Thank you, Arushi. Keep joining with us. Next, father of Green Revolution. Write down this question. Who is the father of Indian Green Revolution? So the answer is M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution in India. So M.S. Swaminathan is known as the father of the Green Revolution in India. Impact of the first Green Revolution. The Green Revolution had both positive and negative impacts. Obviously, everything has positive and negative impacts. যেমন ধরো আমরা মোবাইল ইউজ করছি, তার প্রচুর ভালো দিক আছে। যেমন তোমরা অনলাইনে ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ অবভিয়াসলি করে দিচ্ছি। যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রচুর আমরা বেনিফিট পাচ্ছি কি থেকে, যে দেখতে পাচ্ছি আমরা অনলাইন ক্লাস দেখতে পাচ্ছি। তোমরা আমাদের এই পিডিএফটা ডাউনলোড করে মোবাইলে পড়তে পারবে, ট্যাবে পড়তে পারবে, বাট তার কিন্তু ওভার ইউজ খারাপ। যদি আমরা সারাক্ষণই মোবাইলের দিকে দেখতে থাকি তাহলে কি হবে, আমাদের চোখের ওপর এফেক্ট পড়বে। ঠিক আছে, আরো বিভিন্ন রকম প্রবলেম কিরকম হবে, যেমন কি আমরা যদি গেম খেলতে থাকি সারাক্ষণ তাহলে আমাদের পড়াশোনার সময় কমবে বা আদার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে আমি যুক্ত থাকি। তো আমাদের ভাবতে হবে সমস্ত কিছুরই উই হ্যাভ আ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড আ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। সো উই হ্যাভ টু টেক দ্য পজিটিভ থিংস ফ্রম আ থিং। হ্যাঁ, সো Partha Sardar comments, sir, can you please explain more about the HYV, please? Okay, Partha. তো আমরা আরেকবার হাই ইয়েল্ডিং ভ্যারাইটিস অফ সিডসের ব্যাপারে জানবো। যেমন ধরো নর্মাল সিডস যেগুলো আমরা ইউজ করে আমাদের ফার্মার্সরা, সেগুলোতে কি হয় যে আউটকাম খুব বেশি হয় না, বাট
যদি আমাদের ফার্মাররা HYV বা হাই ইয়েল্ডিং সিডসকে যদি অ্যাকুয়ার করে বা দে আর ইউজিং দেয়ার ওন এগ্রিকালচারাল পারপাস, তাহলে কি হয়, সেখানে আমরা জানি দে আর মডিফাইড সিডস, ল্যাবে তৈরি করা হয় সেই সিডগুলোকে। যদি আমরা সেই সিডগুলোকে ইউজ করি, সো উই ক্যান গেট মাচ মোর আউটকাম দ্যান দ্য রেগুলার সিডস। অ্যান্ড দ্য পেস্টিসাইডস, উই ডোন্ট নিড সো মেনি ফার্টিলাইজার্স when we are using the HYV, বা যখন আমরা হাই ইয়েল্ডিং সিড ইউজ করব, খুব বেশি ফার্টিলাইজার কিন্তু আমাদের দরকার পড়বে না। বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? তো এইভাবে আমাদেরকে জিনিসগুলো বুঝে বুঝে এগোতে হবে। দেখো, ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিলেটেড যখনই কোনো কোশ্চেন আসবে, যখনই আমি বারবার তোমাদের জিওগ্রাফি পড়াই বা জিওগ্রাফি ক্লাসে বারবার বলেছি, বইয়ে যা আমরা পড়বো সেগুলো দেখতে পারবো যে আমাদের সারাউন্ডিংসেও সেগুলো হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, একটু সারাউন্ডিং এ চোখ কান খোলা রাখলেই জিওগ্রাফি খুব ইজি আমাদের জন্য। দেখবে এবছরও আমাদের কিছু স্টুডেন্ট, দেখো 90 আপ তো পাওয়াই যায় খুব বেশি ভাবে। আমাদের লাইভ ক্লাসের প্রথমেই আজকে জয়েন করেছিল, দেখবে সরিয়া সরিয়া 98 পেয়েছে। ঠিক আছে, ইন বোথ এক্সাম, ICSC অ্যান্ড আইএসসি তে দাদার রেজাল্ট খুবই ভালো ছিল। যদি তোমাদের মনে হয় আমাদের টিচার্স ডেতেও দাদা থাকবেই, তো দাদার থেকে টিপস তোমরা নিতে পারো। এই বছরেই আমরা টিচার্স ডে সেলিব্রেট করব, সেখানে যত আমাদের সিনিয়র যারা, তারা যখন জয়েন হবে, তোমরা যখন থাকবে জুনিয়র হিসেবে, তাদের থেকে ডাইরেক্ট টিপস পাবে যে ফিউচার আমরা এগোবো কীভাবে, এইচএস বা 10th-এর জন্য আমরা পড়বো কীভাবে। তো তারা খুব সুন্দর তোমাদেরকে গাইড করে প্রত্যেকবার টিচার্স ডেতে, এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই। তো সরিয়া দাদা এখন পড়াশুনো করছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে, খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল। অবভিয়াসলি আরো অনেক স্টুডেন্ট আছে, আমরা নাম বলতে পারি। ঠিক আছে, সৃঞ্জয় রয়েছে, আমাদের প্রিয়াঙ্কা রয়েছে, রাজা রয়েছে, সবাই খুব ভালো রেজাল্ট করে তারা ভেরিয়াস ফিল্ডসে আছে। তো তোমরা যারা ভেরিয়াস ফিল্ডে যেতে চাইছো, তাদের থেকেও তোমরা টিপস নিতে পারো। আশা করি হয়তো তারা লাইভেও জয়েন করেছে বা করবে ইন ফিউচার, তখন তোমাদেরকে মেনশন করে নেবো। চ্যাটেও তোমরা তাদেরকে কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো। আচ্ছা, features of green revolution is covered, fathers of green revolution is also covered, and now we have moved toward the impact of the first green revolution. What are the impacts? The green revolution had both positive and negative impacts. First of all, we're going to discuss about positive impact of green revolution. So what is the first positive impact we have? Increase in food grain. Obviously এক্ষুনি বললামই তোমাদের, if our farmers using HYV high yielding variety seeds, তাহলে কি হবে, প্রোডাকশন আরো বেশি হবে, সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়ে পড়বো আমরা, সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইন ফুড গ্রেন, লেস ডিপেন্ডেন্ট অন ইম্পোর্টস। মানে কি, দেশেই এত শস্য উৎপন্ন হবে, বাইরের দেশের ওপর আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে না, ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে না। আমরা আমাদের দেশেই আমাদের সমস্ত যে 140 crore পিপলস উই হ্যাভ ইন আওয়ার কান্ট্রি, তাদের জন্য কি হবে, যে অবভিয়াসলি ফুড সবার জন্য থাকবে। পার্থকে একবার জানাতে হলো কমেন্ট করে, পার্থ যে তুমি HYVটা বুঝতে পেরেছো কিনা, তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাও যে সব কিছু ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে কিনা। নাহলে আমি আরো একবার ডিসকাস করে দেবো, নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং। তো আরো কিছু জিনিস যদি আমরা দেখতে পাই, সেটা দেখতে পাবো না। নেক্সট পয়েন্ট উই হ্যাভ দ্য এগ্রিকালচার মডার্নাইজেশন। তো অবভিয়াসলি এগ্রিকালচার মডার্নাইজেশন উই অলসো হ্যাভ, যেমন কি বললাম, ফার্মার স্টার্ট ইউজিং ট্র্যাক্টরস, টিউবওয়েলস, ফার্টিলাইজার্স এন্ড সায়েন্টিফিক মেথডস। অবভিয়াসলি সায়েন্টিফিক মেথড, দেখো এগ্রিকালচার কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে এখনো একটা হিউজ পোর্শন আমাদের কি হচ্ছে, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সায়েন্টিফিক মেথডের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছে। অবভিয়াসলি সায়েন্টিফিক মেথডের উপর আমাদের ডিপেন্ডেন্ট থাকতেই হবে, নাহলে আমরা গ্রো করবো কি করে। থ্যাংক ইউ পার্থ, যে তুমি বুঝতে পেরেছো, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ডাউট, ask me without any kind of hesitation. Okay, Partho? Next, higher income for farmers. Higher income for farmers. Obviously, I told you previously that if we are using high yielding seeds, these outcome of agricultural products are also very high. So, one comments, sir, all the teachers are highly skilled like you. You have to decide all of these things. I'll take admission in AIM Study Center very soon, sir. That's why I'm asking. All the teachers in AIM Study Center, faculties of AIM Study Center, highly skilled. More
They are very efficient, hardworking, and create all of these things like PDFs, PPTs, take online classes also. After the vote, some kinds of situation, unwanted situation we have after the vote. So after the result of the vote, so they are taking online classes also at that particular time, because so many people or so many students are not able to attend our offline classes at that time. So at that time, our teachers taking online classes and take care of them. They are providing notes also. তো সেটাই বলছি, তোমরা জয়েন হও, ভর্তি হলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে টিচাররা কতটা হার্ডওয়ার্কিং। দেখো, যেমন এই যে পিডিএফটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখন আমি ক্লাস নিচ্ছি, সেটা তৈরি করতে অনেকটাই সময় লেগেছে। ইটস টেক টু মাচ টাইম টু ক্রিয়েট অল অফ দিস থিংস। ঠিক আছে, সো তোমরা জয়েন করছো দেখে খুব ভালো লাগছে, আই এম ভেরি হ্যাপি। আর তোমরা যদি এটার থেকে উপকৃত হও, সেটা আমাকে আরো বেশি আনন্দ দেবে। তো যাই হোক, ক্লাসের শেষের জন্য অপেক্ষা করতে থাকো, কারণ সেখানে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার এবং 2026-এও যে যে কোশ্চেনগুলো আমাদের 10th-এ এসছে আইএসসিতে এক্সামে, আইসিসি এক্সামে, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব একদম ছোট্ট করে। তোমরা সেগুলো পারলে স্ক্রিনশট নিয়ে রেখো, লিখে নিও। আমি বলবো লিখে নেওয়া বা স্ক্রিনশট নেওয়ার থেকে নিজেদের ব্রেনে থাকাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। বিকজ আফটার অল, কোনো টিচার যারা এক্সামিনার কপি নিয়ে দেখবে না যে আমরা কেমন, আমরা কতটা লিখেছি, আমাদের কপিতে কি কি আছে, তারা দেখবে যে এক্সামে কতটা আমরা এফোর্ট দিয়েছি। সেই এফোর্টটাই কিন্তু আমাদের থাকবে সবসময়। আর একটা জিনিস বলবো, নিজেকে স্ট্রং রাখো, ফিট রাখো, কারণ এক্সামের সময় কিন্তু আমাদের অবভিয়াসলি প্রিপেয়ার মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি দুদিক থেকেই প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে। এমন না হয় যে খুব টেনশন নিয়ে ফেললে এবং এক্সামের সময় শরীর খারাপ হয়ে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা চলো, অন্য কথা না বলে আমরা ঢুকে পড়ি। তো সেখানে আমরা দেখতে পাবো কি রয়েছে, হাই ইনকাম ফর দ্য ফার্মার্স। অবভিয়াসলি দ্য গ্রিন রেভলিউশন প্রোভাইডস হাই ইনকাম ফর ফার্মার্স, the growth of agro-based industries, the growth of agro-based industries also, the development of irrigation. Large irrigation projects were developed to support Indian agricultural system. So next thing we have the negative impacts of the green revolution. Regional imbalance, benefits were concentrated mainly in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. তো দেখতে পাচ্ছি আমরা, the green revolution is concentrated in few states. We have total 28 states right now. Among them, only 3 states have benefited by green revolution. Only Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh, not entire Uttar Pradesh. Other regions benefited less. Obviously, other regions are also benefited by green revolution, but they are not benefited like Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. Next, soil degradation. Excessive use of soil fertilizer reduced natural and soil fertility. Natural soil fertility ke noshto kore if we are using excessive fertilizers on land. Water scarcity, overuse of underground water. যদি আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে বেশি ওয়াটারকে এক্সট্র্যাক্ট করে নিই, সো আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার সেটা কি করবে, ডিসচার্জ হয়ে যাবে। সো উই মাস্ট হ্যাভ টু রিচার্জ আওয়ার গ্রাউন্ড ওয়াটার বা গ্রাউন্ড স্টোরেজ অফ দ্য ওয়াটার। সো ফর আওয়ার ফিউচার পারপাস ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল ফর আস। সো নেক্সট পয়েন্ট, ইনইকুয়ালিটি এবং ফার্মার্সদের মধ্যে ইনইকুয়ালিটি আছে। এইবার আমাদের চ্যাপ্টারে একদম অন্যতম, the most important portion of our chapter we are already entered. Arushit, thank you so much, sir. Provide me all the details regarding admission in the study center. Thank you so much. You can join or DM us on our Instagram page. So our teachers are connected with you, so they can assist you how to take admission on our offline classes also. So now, types of farming in India. So how many kinds of types we have in our country? So first of all, India practice different types of farming according to climate, soil, population, and pressure. The India practice different types of farming according to climate, soil, population pressure, and economic condition. So according to all of these factors, we have first farming system known as the subsistence farming. We have
our first farming known as subsistence farming, meaning farmers mainly done for the consumption of the farmer's family. The main purpose of that kind of farming is farming mainly consumption on their own family. They are not interested to sell all of this product on the market. The main focus of that farmers are their own consumption. So diagramমের সাথে you have to remember all of these things. ছবি যখনই দেখে পড়বে তখনই কিন্তু মনে পড়ে যাবে যে কি দেখেছিল ছবিতে। যেমন দেখো এই ছবিতে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি, আমি আচ্ছা ঢেকে দিয়েছি ছবিটা কিছুটা, একটু জুম ইন করি, সাইডে নিয়ে এসে তাহলে তোমাদের কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেসিক্যালি যেটা ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছে যে একটা ফার্মার তার ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়েই কাল্টিভেশন ওয়ার্ক করছে, এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি করছে। সে নিজেই জমি চাষ করছে, তার ছেলে, তার মেয়ে, তার ওয়াইফ সবাই তাকে হেল্প করছে। তো এটাই বলছিলাম যে এটাই হচ্ছে আমাদের সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এর, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এর কি যে ফিচার্স। দেখো এখানে মেনশন করে দিয়েছি আমি নোটসে অলরেডি, তার নোটসটা যখন তোমরা দেখবে খুব বেশি হেল্পফুল হবে। যেমন কি বলে দিয়েছি নোটসে, আমি বলেছি যে ফিচার্স, হোয়াট আর দ্য ফিচার্স, স্মল ফার্মস, ট্রাডিশনাল মেথডস, লো প্রোডাক্টিভিটি, ফ্যামিলি ফ্লেভার ইউজড। ফ্যামিলি ফ্লেভার অবভিয়াসলি ইউজ, সেখানে আমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছি। দ্য ফার্মার্স and their family members are also involved in agricultural activity. The farmers and their family members are also involved in agricultural activity. Next thing you have advantages, provide food for family, requires less investment, obviously provide food for family, and দেখতেই পাচ্ছি less investment কেন, কারণ family members are involved at that particular activity. Disadvantage, low surplus production, obviously large scale হচ্ছে না, ছবি দেখে আমরা বুঝে যাচ্ছি সেটা যে লার্জ স্কেল প্রোডাকশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে। আর পুয়ার ইনকাম জেনারেশন আর ভেরি লেস, দ্যাটস ওয়াই। next farming system we have the commercial farming, meaning the farming done mainly for sale in markets. কমার্শিয়াল ফার্মিং আচ্ছা আগেরটার থেকে একদম ডিফারেন্ট। আগেরটা ছিল সাবসিস্টেন্স ফার্মিং, যে কি ফর দেয়ার ওন কনজামশন, but in commercial farming the main focus is farming done mainly for sale in markets. ইমেজটাতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি there are the features, large scale farming, obviously we can clearly observe this in this diagram, যে ডায়াগ্রামটা আমাদের সামনে এখন তোমার স্ক্রিনের সামনে রয়েছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইটস আ হিউজ, এই যে ডায়াগ্রামটার কথাই বলছি, হিউজ ল্যান্ড হোল্ডিংস এর মধ্যে ফার্মিং হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? হিউজ ল্যান্ড হোল্ডিংস এর মধ্যে ফার্মিং হচ্ছে আমাদের, তো সেটার কথাই আমি বলছিলাম। তো আর কি বুঝেছে, মডার্ন মেশিনারিজ, হাই ইনভেস্টমেন্ট, অবভিয়াসলি এই যে আমরা ট্রাক্টরটা দেখতে পাচ্ছি ইটস আ obviously it has a huge cost, so all of these things need a high investment and a high productivity. Obviously হাই প্রোডাক্টিভিটির জন্যই এগুলো করা হচ্ছে। নেক্সট এক্সাম্পল, কাটন ফার্মিং অ্যান্ড সুগার কেন ফার্মিং। কাটন ফার্মিং অ্যান্ড সুগার কেন ফার্মিং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট আমরা চলে আসছি ইন্টেন্সিভ এগ্রিকালচার। ইন্টেন্সিভ এগ্রিকালচার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, মিনিং দ্য ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন ফ্রম স্মল ল্যান্ড ইউজিং ইন্টেন্সিভ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল। ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন ফর স্মল ল্যান্ড using intensive labor and capital. So what are the features of intensive agriculture? Small land holdings, multiple cropping, heavy use of the fertilizers, irrigations are essentials. So all of these are the features of our intensive agricultural farming. Next thing we have common in the densely populated region. This agriculture commonly practiced in densely populated region. This kind of agriculture practiced in densely populated region. So now move forward to our next topic, next agricultural method known as extensive agriculture. The agriculture over large area with comparatively less labor and investment. This diagram or this picture shows us what is extensive agriculture looks like. সেটা আমরা ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন মানুষ একটা বড় জমিতে চাষ করছে। এবার দেখে নিয়ে ফিচার্স গুলো, হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ এক্সটেন্সিভ এগ্রিকালচার। দেখো অল অফ দিস থিংস, অল অফ দিস পয়েন্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আপকামিং PT1 হাফ ইয়ারলি
our pre-boards, and most of all, our ultimate goal, the final boards exam. All of these points are very important. সব কটা চ্যাপ্টারের কিন্তু আমি লাইভ ভিডিওতে আসবো না, লাইভ ক্লাস হয়তো করাবো না, কারণ সব কটা চ্যাপ্টার অবশ্যই পড়তে হবে। হ্যাঁ, but they are less important than that chapter. So what are the features? Large farms are there, mechanized farming practiced, and low yield per hectare. এটাও কিন্তু একটা drawback, the low yield per hectare. Next, common in the areas with low population density. In which countries have low population density, we can observe that kind of farming at that countries. তোমরা এইরকমই ছোট ছোট নোটস ক্রিয়েট করো এবং তার মধ্যে লিখে রেখো যে কি কি গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। Next, mixed farming, the most important part, or another part we have, the most important part is mixed farming, meaning combination of crops cultivation and livestock rearing. দেখো, you have to understand this term. What is livestock rearing? Livestock rearing mean cattle's, pigs, poultry farming, and farmhousing. All of these things are the part of livestock rearing, and these are the helpful thing for a farmer. Features: crops and cattle farming gonna side by side. Additional income source for cultivators. Better land utilization. And this features advantage: reduce risk of crop failure. Obviously, যদি কোনো বছর crop failure হয়, মানে crop যদি চাষ না হয়, তাহলে কি হবে? সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে ফার্মার কিন্তু ক্যাটেল রিয়ারিং এর দিকে মন দিয়ে দেবে। সে তখন ক্যাটেল রিয়ারিং থেকে তার main source of income এর কথা ভাববে, and improve farmer income. Obviously, this is very popular among our কাল্টিভেটার্স অলসো, যে তারা চাষ করার সাথে সাথে কাল্টিভেশন বা রিয়ারিংই করছে, সেটাকেও তাদেরকে হেল্প দেবে। নেক্সট, যেগুলো তোমরা যারা দার্জিলিং ঘুরতে গেছো, যাদের বাড়ি মালদা বা যারা বারাইপুর বা এরকম জায়গা থেকে আমরা দেখছি, তারা জানি হোয়াট ইজ প্ল্যান্টেশন ক্রপিং বা ফার্মিং ইজ। What is plantation farming? সেটা we are already know about it. So what is plantation farming? The meaning: large scale cultivations of a single cash crop. The cash crop বলতে আমি কি বলেছিলাম? ফার্স্ট অফ অল, the cash crop মানেই হচ্ছে যেগুলো করে ফার্মার ক্যাশ আর্ন করে। They are earning cash by cultivating such things like trees, coffees, and rubbers. Teas, coffee, and rubber are also there. If anyone have any kind of doubt, then please ask in the comment section. Next, or we are going to move to our next part, agricultural seasons of India. So now, next thing we have agricultural seasons in India. Agricultural seasons in India, we have, okay, India has three main agricultural seasons because of varied climatic conditions. So first of all, we have the Kharif season. The sowing time is June to July. The harvesting time September to October. এবার দেখবে যে টেক্সট বইগুলো তোমরা ইউজ করো সেখানে অনেক ইন ডিটেল দেওয়া রয়েছে, বাট মেইন থিং ইজ মেনশন হিয়ার, যেগুলো আমি পয়েন্ট ওয়াইজ পরপর লিখে গেছি, সেগুলো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে, যেগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে। তো কি কি মেন ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা এগ্রিকালচারাল ক্রপ যা যা আমরা পাবো তার মধ্যে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য শোয়িং টাইম অফ খারিফ সিজন, harvesting time, climate and hot weather condition.
Thank you all for joining our online class. Next, am I clearly audible and visible right now? So the in Kharif season, the sowing time is June to July. Harvesting time, the harvesting time September to October. The harvesting time September to October. Climate, hot and wet condition. Major crops are rice, cotton, maize, jute, and sugarcane. So in our upcoming examination, if the question came, what are the major Kharif crops? Then you have to write all of these crops name: rice, cotton, maize, jute, and sugarcane. Next thing we have the importance that depend heavily on southwest monsoon rainfall. So the Kharif crops are dependent heavily on the southwest monsoon rainfall. Next thing or next kind of season we have the Rabi season in front of us. The Rabi season, the sowing time October to November, harvesting time March to April, and cool and dry condition climate need for this kind of cultivation work or this season is cool and dry condition. The major Rabi crops are wheat, gram, mustard, and barley. Wheat, gram, mustard, and barley. Next crop we have Zaid season. Growing period between Rabi and Kharif season. Time is June, March to June, and major crops are watermelon, muskmelon, cucumber, and vegetables. So here is a chart that shows very briefly all of that crops we have in our seasons. So if you want this kind of PDF, so please inform us in our comment section and join our and follow us and subscribe our channel. Then share this, take a screenshot and share it on our DM or DM us in our Instagram page. So where we can provide all of these PDFs there. Next, food crops in India. Food crops are the crops cultivated mainly for human consumption. Obviously, the first food crop we have in our syllabus is rice. And what are the importance of rice cultivation? The staple food for India and main food crop of the eastern and southern India. So I'm not going to discuss all of these points in front of us at that moment. বলছিলাম যে আমরা ছিলাম কোথায় রাইসে তো তোমাদেরকে কি করতে হবে you should write all of these points should write all of these points in your copy or you can take a screenshot from that page so mention all the details from rice importance the staple food main crop condition requirement the condition requirement for the important question we have for our upcoming examinations. What are the favorable condition or required condition for rice cultivation? What are the required condition for rice cultivation? This is temperature, rainfall, soil, and relief. So you have to write all of these conditions we need for rice cultivation. Next thing we have the major rice producing state. First of all, West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Odisha. All of these states are the leading producer of rice. Uses for obviously human consumption, rice bran oil, and cattle feed. Next agriculture product we have the wheat. So importance of the wheat. Second most important food crop in India, the main food crop of the northern and the western India. Conditions required the temperature 10 to 15 degrees Celsius during sowing and 21 degrees Celsius to 26 degrees Celsius during ripening. So all you have to do, remember all of these things because you have to write it down on your final examination. What are the important condition? What are the required condition for wheat cultivation? The important question is next thing we have the major wheat producing state Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Next, uses
All of these things are the uses of a wheat. So next crop we have millet, and all of these things are already mentioned here. Importance, types of millets and name, condition requirement, major producing state, and pulses. And next thing we have pulses. Next, another importance, pulses are rich in protein and form the important part of the Indian diet. They also improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen. They are also improving soil fertility by fixing atmospheric nitrogen. So it is a very helpful point or very important point for us. And I'm going to tell you some one thing, that in our upcoming examination, some kinds of competency based and picture based questions are there. মানে competency based question বলতে আমি কি বলতে চাইছি, যে কোশ্চেন গুলো শুধুমাত্র এগুলোই মুখস্থ রাখলে হবে না, আমাদেরকে ইন ডেপথ একটু নলেজ রাখতে হবে। যেমন কি হয়তো কোশ্চেন এলো, which kinds of crops are improve soil fertility, but which crops are improve soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen. You have to write the pulses. So direct question আসবে না, what are the important climatic condition needed required for cultivation of pulses? এই ধরনের জিনিস তো প্রতি বছরই আসছে, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তো সেরকম না করে আমাদের ওভারঅল সব নলেজ কিন্তু রাখতেই হবে। So next part we have the important terms যেগুলো আমরা বলছিলাম একটু আগে ক্লাস করার সময় তোমাদেরকে, যেগুলো তোমাদেরকে খুব ভীষণভাবে মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট অফ অল HYV seeds, high yielding variety seeds, high yielding variety seeds. Next, green revolution, increase in crop production using modern methods. And one thing, on Mukherjee asked me, which is your favorite pulses? I inform you after the class. Okay, my favorite pulses. Moog is my favorite pulses. Okay, the next thing, the subsistence farming. Next thing we have subsistence farming. Oh, one thing, if the question came, who is the father of Indian Green Revolution? Who is the father of Indian Green Revolution? Oyon, can you answer me? Who is the father of Indian Green Revolution? I already mentioned. Thank you, Oyon. So can you please tell us? Oyon, can you please tell us who is the father of Indian Green Revolution? M.A. Swaminathan. M.A. Swaminathan is the father of our Indian Green Revolution. Next point we have, wow, nice. Thank you for the correct answer. You are deserved for a giveaway because you are the first who give the first right answer. Next, commercial farming for profit, mainly commercial farming done by the profits. Next, plantation farming, single crop farming on large states, kharif crops, rabi crops, and zaid crops. All are the important points we have in front of us. Next, importance to remember. So what we have to remember from that particular chapter, first of all, the agriculture is the backbone of Indian economy. The Green Revolution started in 1960. Rice required high rainfall and temperature. Wheat grows based in cool and dry climate. Pulses improve soil fertility. India has 3 agricultural seasons: Kharif, Rabi, and Zaid. So all of these points are very important from that entire chapter. So you have to remember, agriculture is the backbone of Indian economy. The Green Revolution started in 1960. Rice required for high rainfall and temperature. Wheat grows based in cool and dry climates.
pulses improve the soil fertility, and India has 3 agricultural seasons. Next, conclusions. Agriculture is one of the most important sector of our country. I think everyone should agree with that. That agriculture is one of the most important sector of the Indian economy. Agriculture is our primary sector also. It is not provided food and employment. It is not provided or not only provide food and employment but also supports industries and export. Although Indian agriculture faces several challenges such as dependence on monsoon, soil degradation and fragmented land holdings. Basically, they are the demerits of our Indian agricultural system or problem of our Indian agricultural system. Next thing, modern techniques and scientific developments have improved agricultural productivity. Considerably, the green revolutions marked a turning point in the Indian agriculture. So, move forward to our next topic because we are taking an online class or live sessions really for a really long time. So here is our page. You can search us on Facebook and WhatsApp and via Instagram. You can follow our pages and everywhere. We are everywhere. So this is our promotional page and you can also take admission. Now our offline classes are going on. Here is my contact number. You can contact me here. So now the previous year questions answer we can solve it from here. So first in 2018 these two questions have come already came to our board exam. Why does the cultivation of rice require a lot of manual labor? The rice is mainly grown in flooded field which make the use of machinery's difficulty. Activities such as transportations of seedings, weedings, irrigations and harvesting are mostly done manually. So all of these steps of the rice cultivations has been done manually. That's why this is a lots required. The rice cultivation requires a lot of manual labor. That is the reason. Next question. Mention 2 geographical conditions which suit the cultivations of rice. The 2 geographic conditions is suitable for rice cultivation are high temperature and heavy rainfall. High temperature and heavy rainfall. The mentioned 2 geographical conditions which suit the cultivation of rice. Two geographical conditions are suitable. যেমন তোমায় বলছিলাম আমি একটু আগেই যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোই কিন্তু আমাদের চলে আসছে বারবার যে কি কি করতে হবে আর কি কি করতে হবে না। তারপর আমরা দেখছি why is agriculture important in India? Agriculture is important in India because it provides livelihood, it supplies raw material, it ensures food security, it contribute to the national income. Okay, now move on to our next question. Name 2 main agricultural sessions of India. First of all, we have Kharif crop and next we have Rabi crop. So all of these questions are already came in our previous year examinations, final examinations. So 2018 we are successfully covered. Next, 2019. What is the soil requirement for growing millet? So you have you can create an idea how all of this question বা কেমন ধরনের প্রশ্ন আমাদের এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে আসছে, which kinds of question we have to prepare for our upcoming examination. তার সাথে কি বললাম, শুধু আগের বছরের মতোই নয়, এবার থেকে বোর্ডসের রুল হয়েছে যে কম্পিটেন্সি বেসড কোশ্চেন, নলেজ বেসড কোশ্চেন এইগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করে রাখতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? So now move forward. What is the soil requirement for growing millet? What is the soil requirement for the growing millet? Less fertile soil, sandy or black soil, and well-drained soil. Clear? তাড়াতাড়ি শেষ করবো ক্লাস, কারণ অলরেডি আমরা অনেকক্ষণ মোর দেন 1 hour আমরা লাইভ সেশনে আছি। নেক্সট 2020 আমাদের কাছে কি কোশ্চেন এসেছিল? মেনশন টু ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স। মেনশন 2 points of difference between subsistence farming and commercial farming.
What are the differences between, mainly what are the differences between subsistence and commercial farming? So farming, subsistence farming is done mainly for family consumption, and commercial farming is done mainly for sale in the market. So first difference is here. Next, traditional method and soil and small land holdings are used. Traditional methods and small land holdings are used, and modern here, on the other hand, commercial farming need or modern machineries and large scale farming. Next question, 2023, differentiate between intensive farming and extensive farming. So we can clearly observe the differentiates are also very important for us. Practice on law, practice on small land holdings and practice on large land holdings. Intensive farming and extensive farming. What is the differentiate between them? More labors and capital are used per hectare, less labor and practicals are used per hectare. High product per unit area, low productivity per unit area. Commonly in densely populated region, commonly in sparsely populated region. Clear? So now move forward to the year 2023. Mention two problems faced by Indian farmers. Mention two problems by Indian farmers. So various kinds of questions you have came from that particular chapters. So various kinds of questions. আমি হয়তো তোমরা এখান থেকেই বুঝতে পারছো অলরেডি বা একটা ইভেন ক্রিয়েট আইডিয়া দ্যাট হুইচ কাইন্ডস অফ কোশ্চেন কেম আওয়ার এক্সামিনেশন, বা কেমন ধরনের কোশ্চেন আমাদের আসছে সেগুলো কিন্তু একটা বেসিক নলেজ তোমরা ক্রিয়েট করে নিতে পারছো যে that and that kind of question we have to be prepared for our upcoming examination. The mention two problems faced by the Indian farmers. First, dependence on uncertain monsoon rainfall and small and fragmented landholdings. Dependence on uncertain monsoon rainfall and small and fragmented landholdings. Another question, 2024. Why is agriculture considered an important sector for Indian economy? Any 2 points. Why is agriculture considered an important sector for our economic, for our country's economic, by India's economic? Agriculture is considered important because it provides employment. The agriculture is considered because it provides employment to a large population of India. It supplies raw material to agro-based industries. It contributes to the national income. So next question that came into the year of 2024, what is mixed farming? And the year of mention 2024, another question, mention any one advantage of mixed farming. I already mentioned in the class. And next, our previous year question came in that year. The differentiate between subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming and commercial farming, what are the difference between them? The first point is subsistence farming is done mainly to safety the needs of the farmer's family. দেখো এই কোশ্চেনটা আগেও এক বছর এসছে, আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি 2026 এ রিপিট করেছে। তো 2026 এর কোশ্চেন কিন্তু ইজি ছিল জিওগ্রাফিতে, ইটস টু মাচ ইজি ফর এভরিওয়ান। তো এইবার যারা 2027 এক্সাম দেবে তাদেরকে বলবো একটু ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে, কারণ প্রত্যেক বছর আমরা এত ইজি কোশ্চেন কিন্তু দেখতে পাবো না। সো ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার ফর এনি কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। যেমনই কোশ্চেন আসুক, যদি আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তো আমরা যে কোনো কোশ্চেন আনসার ইজিলি করে আসতে পারবো, এটাই আমার বক্তব্য। তো চলো লাস্ট কোশ্চেন, দ্য নেম আ স্টেট দ্যাট লিডস ইন দ্য প্রোডাকশন অফ জুট। দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল, আওয়ার স্টেট ইজ দ্য লিডিং প্রডিউসার অফ জুট ইন ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য লিডিং প্রডিউসার of jute in India. West Bengal spellingটা, ওয়েস্ট স্পেলিংটা দেখে নেবে ভালো করে। What is the spelling of west? So next thing we have question number 9. Mention a geographical factor
Mention a geographical factor that is responsible for the state mentioned in above A. Obviously, in above being the leading producer of jute, তার মানে কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেন, জিওগ্রাফিক্যাল রিজন কোনগুলো যার জন্য আমরা এত ইমপ্রুভ করেছি সেগুলোকে এখানে একটু মেনশন করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, তো দেখা যাক কি কারণ ছিল। দ্য ফার্টাইল অ্যালুভিয়াল সয়েল অফ দ্য গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা, দ্য ফার্টাইল অ্যালুভিয়াল সয়েল অফ দ্য গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা ইজ হাইলি সুইটেবল ফর জুট কাল্টিভেশন। ঠিক আছে, গঙ্গা অ্যান্ড ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা আমাদের জুট কাল্টিভেশনের জন্য ইজ ভেরি সুইটেবল। নেক্সট, দ্য রিজিয়ন রিসিভস হাই টেম্পারেচার and heavy rainfall which favor jute cultivation. Next question, the last question. So many questions come at that year. May already came our 2026. Mention a geographical factor that is responsible for the state mentioned the above. I already discussed it. Why are silver oak trees and cardamom trees planted in coffee plantation along with the coffee tea plants? The silver oak trees are planted to provide shades of coffee plants because coffee cannot tolerate direct sunlight. Because coffee cannot tolerate direct sunlight, cardamom plants are grown to provide an additional source of income to the farmers. The additional source of income to the farmers. Question number 9. State two climatic conditions that favor the cultivation of coffee. State two climatic conditions that favor the cultivation of coffee. The two climatic conditions favorable for the coffee is the, first of all, warm temperature ranging between 15 degree to 28 degree Celsius. The warm temperature ranging between 15 degree to 18 degree Celsius, 28 degree Celsius. Another factor, moderate to heavy rainfall between 150 semi to 250 semi. Next, name the cropping season in which bajra is grown. Bajra is grown during the Kharif season. Bajra is grown during the Kharif season. Next question we have, why is wheat not cultivated extensively in West Bengal and extreme southern state of the India? Wheat is not cultivated. The answer is wheat is not cultivated extensively in this region because they experience high temperature and heavy rainfall. বেসিক্যালি কি বলতে চাইছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেন চাষ হচ্ছে না সাউদার্ন স্টেটগুলোর মতো। তো কেন বলেছে উইট ইজ নট কালটিভেটেড এক্সট্রিমলি ইন দিস রিজিয়ন বিকজ দে এক্সপিরিয়েন্স হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হেভি রেনফল। যার যে দুটো কন্ডিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে রয়েছে যে হাই রেনফল অ্যান্ড হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হেভি রেনফল, এই দুটোর কোনোটাই আমাদের কিন্তু লাগছে না হুইট কাল্টিভেশনের জন্য। হুইট কাল্টিভেশনের জন্য যে যে কন্ডিশনগুলো রিকোয়ার করছে সেইগুলো হচ্ছে কুল টেম্পারেচার অ্যান্ড ড্রাই ক্লাইমেটিক কন্ডিশন। কি বলছি বোঝা গেছে? কুল কন্ডিশন অ্যান্ড ড্রাই ক্লাইমেটিক কন্ডিশন। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট কোশ্চেন উই হ্যাভ, why is the cultivation of soybean gaining popularity in recent times? কেন সোয়াবিন কাল্টিভেশন এত পপুলারিটি গেইন করছে in recent times? Because the cultivation of soybean is being popular because it is rich source of protein and edible soil. It is, এখন কি হচ্ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে humans are very conscious in our country, the peoples are very conscious, that's why they need to fulfill their daily protein needs. That's why the demands of soybean is rising day by day. Sorry, there is increasing demand for soya products to industries and households. Next, soybeans also improve soil fertility through nitrification. So all of these things we have covered this chapter successfully. I think if you have any kind of problem, then inform me. Okay. We have successfully completed that chapter, the Indian agriculture part 1. So one more time, if you are benefited from the chapter, please subscribe to our YouTube channel, press the bell icon for
or any future updates like live class or any kind of video, so you can join with us. Thank you everyone for being with us for a long time. Thank you everyone. So we're gonna end that class right now.